였습니다. 다음으로 오늘의 기조 강연을 듣겠습니다. 아까 이제 저희 김정현 원장님이 소개해 주신 대로 미국 드류대학교 캐서린 켈러 교수님은 박일준 교수님이 번역해 주신 지구 정치 신학 이외에도 한국에 이미 여러 번역서를 내신 저명한 신학자이십니다. はい、ありがとうございました。パク・メンス総長のご挨拶をパク・ウンス副総長に代読をしていただきました。副総長ありがとうございました。では、基調講演の時間に参りたいというふうに思います。先ほど金正恩所長の紹介の言葉にもございましたけれども、キャサリン・ケラー先生はパク・イルチュン先生が翻訳をしました地球政治神学以外にもたくさんの先生の著書が翻訳されて韓国でも出版されております。では、基調講演に参りたいと思います。よろしくお願いいたします。 오늘날 가장 창조적인 신학자 중에 한 사람으로 인정받고 있는 캐서린 켈러 교수님의 기조 강연을 듣겠습니다. 박수로 환영해 주십시오. では、皆様、キャサリン・ケラー先生の発表をこれから賜りたく思います。よろしくお願いいたします。大きな拍手をお送りください。 통역은 박일준 교수님이 맡아주시겠습니다. 通訳は、英語から韓国語の通訳はパク・イルチュン先生でございます。 Okay. Is it okay if I take this off? So, good. Great. Well, good morning, friends at Wonkwang. I just want to greet you. Yeah, thank you. Thank you. But I will sit down here if that's best. Yes, okay. I thank you for coming in person and by Zoom. And I thank my amazing former student and my translator, Il-jun Park, for making this happen. I also want to say that I know this is a painful time in Korea, a painful time perhaps for all South Koreans right now. The Halloween tragedy is echoing around the planet. And I imagine it must be hard to maintain daily life for you, let alone your scholarship, and now in English too. So thank you, and I apologize that I don't speak Korean. But I am especially honored to have this opportunity for conversation with you all at beautiful Wonkwang University, and even more honored now that I understand better what this discussion is a part of, a whole symposium on eco-crisis and symbiosis in Northeast Asia. I mean, I think it's brilliant to look for solidarity precisely through the needed cooperation to face ecological crisis, because we are very unified by ecological crisis. If only we would wake up to that. It might cut across the other divisions. So I am just very glad to be able to be a small part of your important project. Okay. 감사합니다. 오늘 이 자리에 초청해 주셔서 감사드리고요. 특별히 우리가 고통의 시간을 겪고 있는 이때에 여러분들과 함께 이 시간을 함께해서 기쁘고요. 특별히 영어로 여러분을 괴롭혀서 이중으로 죄송합니다. 특별히 이 컨퍼런스의 주제로 택한 생태 위기와 심포에시스라는 주제는 우리 시대의 주제에 적합하고, 특별히 이제 이 주제로 이렇게 선택하게 된 것은 아주 탁월한 선택이라고 생각합니다. 그래서 우리 시대의 여러 가지 문제들을 이 원광대학교 이 컨퍼런스에 와서 나눌 수 있게 돼서 감사합니다.
はい、ありがとうございます。ご招待いただきまして、心から感謝いたします。皆さんと美しい원광大学に来まして、このように対話できることを非常に光栄に思います。ただ、みんな今苦しい時間を経験している時期であろうと思います。韓国の皆様が辛い時期を過ごしておられることに思いを馳せます。そして、英語で苦しめてしまうことのため、理由で皆さんに苦痛を強いて申し訳なく思います。本日のテーマが生態危機、そしてシンポエシスというものですけれども、非常に優れた選択としてこのテーマを設定なさったというふうに考えます。私たちがこの時代に経験しているすべてのいろんなことをこのテーマのもとにお話しできるかと思います。Shall I go ahead now? Give me 1 minute. Yes. If play. Okay. 네, 오늘 이 주제 강연은요, 제가 전체적인 번역은 화면을 공유해서 한글 텍스트를 읽을 수 있도록 하겠고요. 켈러 교수님이 읽어 가시는 동안에 한 3-4번 이렇게 중간중간에 끊어서, 그러니까 문장 그대로 1:1 번역하기보다는 들으시기에 이해를 도울 수 있도록 약간 간략한 설명으로 이렇게 하겠습니다. 그러니까 전체 텍스트에 대한 번역은 공유된 화면을 참고해 주시면 감사하겠습니다. Okay. この進め方、進行の方法ですけれども、基調講演につきましては、この先生の原稿を画面共有の形で、この Zoom の画面に映し出す予定です。画面にはハングルが表示されますが、おそらく原文の英語を挟むことになりますので、そちらを見ていただくこととし、ハングルではところどころすべて訳をせずに皆さんお読みいただく形ですので、通訳としては隣に座った状態で、韓国語のみ若干今どこどこだとかそういうお知らせの意味で挟みますが、日本語につきましては通訳が入らない形で運営されますことを今あらかじめご説明申し上げます。はい。So I'm presuming that this is a transdisciplinary conversation. Oh, by the way, now my text is pretty much the text you have. It's close to it. Okay. This is a transdisciplinary conversation, not just interdisciplinary, but somehow pressing our academic disciplines in their interchange beyond the walls of the academy. So perhaps the two most important transdisciplinary conversations right now in the United States Academy are the half-century-old work of ecological studies, often called environmental humanities, and you know all about that. And then this decade's fresh involvement with what is called the new materialism. I don't know if that's a familiar concept for you yet. The two interdisciplines are meaningfully related, as the concern of the new materialists is to construct a more adequate, a more lively concept of matter. And in this, it resists the deadening reductionisms and commodifications of much old materialism. And so it means to contribute to an ecological awareness of the lively and vulnerable interdependence of all material beings. My particular point of entry is, of course, through theology, indeed a form of Christian theology, but it has for me always been a transdisciplinary theology that I embraced, one in which especially ecology and women's studies contribute to an affirmation of embodiment. And it has been from the start a theology for which the wisdom of other ways, religious ways or secular ways, is crucial, not just for ecumenical pluralism,
but for Christian self-understanding. Indeed, it was the connection to Buddhism when I was 17 that allowed me to go into religion and then into Christian seminary. But it was Buddhism first for me, a sort of hippie at that time. Given South Korea's still significant percentage of Christians, I hope that this theological reflection has at least some cultural interest for you. I realize Wonkwang University is mostly Buddhist or secular, and that makes this event a special privilege for me. Today, I want to share a reflection on a key Christian symbol, the incarnation, and to bring it into relation to these wider transdisciplinary questions of the material ecology of the earth. And I want to emphasize that my interest is in conversation, not conversion. 켈러 교수님이 여기 오시면서 되게 좀 흥분이 되셨어요. 왜냐하면 부디즘에 관심이 많은데 특별히 이게 코리안 부디즘이라고 제가 소개를 드려서 특별히 또 이제 그 다른 종교로부터 배우는 데 관심이 많으셔서 이렇게 굉장히 즐거운 마음으로 흥분되게 오셨고요. 그래서 여기서 특별히 지금 하면서 그 우리 시대의 문제를 인식하는 방법 중에 그 환경 인문학하고 그리고 뉴 매테리얼리즘이라고 하는 이런 그 학문 분야들의 발전은 최근 우리가 뭐 다들 아시겠지만 기후 변화와 생태 위기는 지금까지 우리가 그 위기를 인식하는 방법으로는 도저히 극복하거나 다룰 수 없는 문제이기 때문에 요즘에 뭐 신학뿐만 아니라 다른 데서도 그런 교차 학문적인 말을 많이 하는데, 그래서 오늘 이 주제를 transdisciplinary studies, transdisciplinary dialogue 그럴 때 기존에는 인터하면서 그 두 학문 간의 대화를 주제로 해왔다면 트랜스는 이제 그거보다 많은 학문 분야들이 참여해야 된다는 문제 의식을 갖고 있고요. 그리고 또 이제 종교 간 대화, 그리고 그러면서 이제 우리가 켈러 교수님이 기독교인이기 때문에 자기의 정체성을 뭐 가리거나 위장할 수는 없으니까 그건 한계죠. 그 한계를 가지고 오늘 그 원불교와 대화하기를 원하셔서 했는데 조금 랭귀지가 조금 기독교적이라 좀 어려우실 수도 있을 것 같습니다. 그 점에 대해서는 송구하게 생각합니다. So in the Gospel of John, the fourth Christian gospel in the New Testament, the divine word became flesh and dwelt among us. Indeed, then, is part of all that is, all that materially exists. That went along with the narrative of Jesus of Nazareth's radical ministry of very material feeding and healing of the poor and the vulnerable. Incarnation, in its first formulations, embraces the flesh of the world. But the incarnation came traditionally to designate the single moment at which God and the world fused in one single body. And this singularity has, for 2,000 years, often tragically backfired. This embodiment of God was understood then to be the great exception to the separation of God from the world. But it soon became the exception that proves the rule of a disembodied, transcendent sovereignty over the world, condescending to intervene here and there while summoning his subjects to join him, yes, the masculine pronoun works, in his ultimate transcendence of earthly matters, of the matter of the earth. Bound for an immaterial heaven, no longer bound to the earth, Christians were supposed to leave the material world to the Lord, which is to say, to his lordly representatives. This otherworldliness became dominant even as the church in the West became a great world power, beginning with the 4th century Roman Empire becoming Christian.
I have not thereby summarized the history of Christianity, but I have suggested the betrayal of a messianic moment in a great surrender to Caesar. That Christian fusion of Roman colonial power with Christianity itself became massive in its institutions, religious, the church, and the secular state institutions. And in this, it lived as a parasite on the very flesh and blood of its Messiah. Theology became increasingly transcendent, leaving the immanent universe, the matter of the creation, secondary, degraded to the familial spirit/flesh or mind/body dualisms of Western civilization. And in this dualism, the deep relationality of the original biblical vision, in which we are called to recognize ourselves as distinct but inseparable members of one body, fades away. It gets replaced by the presumption of separate subjects and objects, and the presumption of the transcendent exceptionalism of that one body, the body of Christ, to which we are meant to be subjected. I like to suggest, instead of just the incarnation, then, an intercarnation. It's a new word. Intercarnation is a way to offer an immanence of interrelatedness as an alternative to the world colonizing and world abandoning strategy of transcendence. But I don't want the intercarnation to perform its own exceptionalism. So I don't claim innocence for any such progressive or liberal Christian strategies. It is a way to accept responsibility for damage caused by Western Christological exceptionalism, damage caused all over the world. That incarnation got invested in a dynamic, modern, and secular set of Western exceptionalisms. And here in Korea, surely one thinks of United States exceptionalism and its complicated story in its mix with missionary Christianity, fueled by the Christian exceptionalism that one can only be saved by Jesus. With the theological exceptionalisms came versions of racial, ethnic, sexual, economic exceptionalism. And all these fold into the ever renewed Western exceptionalism, focusing on the human species, the illusion of our human exceptionalism from nature itself, the illusion that we transcend non-human nature. And it motivates the mastery of the earth itself that now poses the primary problem for the human future. Right. I have done a lot of theological work that is eco-theology, work on the climate catastrophe and its Christianized capitalist causal force field. Of course, though, I cannot address South Korea's complicated role in global economics. So I want to explore with you the more broadly political theology of such exceptionalism in relation to the new materialism's sheer secular immanence on the one hand, and to what is called panentheism on the other. Panentheism, different from pantheism, does not identify God with pan, all, or the world. At the same time, unlike classical theism, it does not stress the traditional transcendence, but it is not absolute immanence. Panentheos, Greek meaning all in God, suggests a flow of all into God and of God into all. The all moves beyond itself into God, and God moves beyond God's self into the all, the world. So transcendence and immanence form
a kind of yin-yang rhythm. Transcendence then means moving beyond, becoming different, other, not a disembodied otherworldliness. And in this, intercarnation suggests the movement of interactivity of God and world. 네, 아마 이 생태 위기나 그런 걸 설명하는데 기독교적인 언어가 이렇게 너무 짙게 들어갈 수 있을까 생각하실 수도 있는데요. 켈러 교수님은 미국 학자로서 지금 이제 국제 세계에서 예외의 권력이잖아요. 초월적인 권력으로 등장하고 있는 미국적인 권력이라고 하는 것이 왜 이렇게 폭력적인 예외로 되었는지를 이해하려면 기독교 신학의 그 예외주의 담론으로 가야 된다고 생각을 하셨어요. 그래서 기독교 교리 중에 이제 하나님이 육신이 되셨다라고 하는 그 중요한 교리인데 성육신이라고 보통 부르는데 이게 통상은 하나님이 인간이 되셔서 인간과 더불어서 함께 고통을 나누신다는 뜻인데 그게 기독교 역사 속에서는 하나님이 인간 예수에게 내려오셔서 이 인간 예수가 죽고 부활해서 우리 모두를 구원하는 예외적인 구원자가 되었다라는 예외주의 담론으로 변질되게 됩니다. 그래서 그러한 그 모든 이의 구원을 위한 담론이 예수 그리스도의 특별성을 강조하는 예외주의 담론으로 변질되어 가는 과정이 서구적인 정치 권력이 지금 세계 정치에서 남들 위에 예외로 서는 그런 그 정치 담론의 변질과 맞물려 있다고 생각하셨어요. 그래서 여기서 지금 그 인카네이션 이야기가 기독교 교리 이야기를 다루려는 게 아니라 국제 정치에서 미국적인 어떤 정치 권력이 왜 그렇게 예외적인 모습으로 등장하는지. 그래서 오늘 요즘 그 철학에서 다루고 있는 뉴 매테리얼리즘의 담론과 연관해 갖고 신학적으로 사실은 신학보다는 철학이죠. 과정 철학이라고 화이트헤드의 과정 철학에 근거해서 그걸 갖다가 범재신론이라고 그러는데요. 이게 범신론하고는 조금 다른데 범신론은 신즉 자연에 가고 자연이 곧 신이라고 이렇게 보는 게 범신론이라면 범재신론은 신은 자연보다 조금 커요. 그 조금 큰 게 뭐냐 하면 그 넘어갈 수 있는 여지. 그러니까 우리 자연 세계의 총합을 넘어서는 어떤 초월의 측면들, 그 의미의 차원이라고 볼 수 있겠죠. 그런 게 있다고 믿는 그런 그 입장이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이 예외주의적인 정치, 미국 정치를 넘어서는 또 하나의 방법이 그 인카네이션을 인터카네이션, 그래서 앞에 인터를 붙이면 그게 사이라는 말이거든요. 인터카네이션 그러면 between the fleshes, 그래서 살들 사이에서, 몸들 사이에서 우리 그 구원을 다룬다는 그런 말로 이해하시면 되겠습니다. 또 But let me repeat that intercarnation does not mean opposition to the symbol of the incarnation, for the incarnation has always carried a potentiality that transcends Christianity's own sovereign exclusivisms. It suggests the possibility of a radical redistribution of divinity. It suggests a recognition of the interrelated materiality of its heaven and earth. The of intercarnation broadens and strengthens the in of the incarnation. So incarnation can then signal divine interactivity with all flesh, all materiality. Such a cosmos of entanglement, of relationality, endlessly precedes and exceeds the life of Jesus. However, the standard understandings of incarnation have taken the forms of an exceptionalist sovereignty. When Christ is seen as the single, the only path to salvation, he merges with the colonizing power dynamics of the other Western exceptionalisms. So the liberation of the Christ symbol from the hierarchies
of sovereignty requires, I believe, a political theology of the earth. The exception in the Latin etymology means that which takes out, excipere. So now, can it yield to a political theology of the inception? Inception means to take in, and so to make a start, a new beginning. So then theologically, the divine takes in the world and the world takes in God in a theology of inception to make an always fresh start. That taking in suggests then the all in, pan-en, of panentheism. This is a come down from traditional transcendence, a disappointment for it, a coming down to earth. But it is not coming down to an immanence that wants to take out all religion, a kind of secular transcendence of transcendence. For in this time of accelerating climate warming and earth waste, there is no time, is there, to waste the helpful spiritual resources from any and all religious traditions. I am thinking, given my tradition, of the Bible and of all the denunciations by the prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, the denunciations of the empires of oppression, as in the Apocalypse, depicting Roman rule as a great beast and the global economy as the great whore. Sorry, it's not a feminist book, but yes, economy is the great prostitute. The ancient possibility of a creation honoring justice, of a revolutionary love, still does find roots in the prophetic sources. So might we recycle that amorous loving, right? Amor, loving, that amorous possibility more effectively? We, meaning each and all of us, might we really practice its love, its justice, its renewal of the face of the earth without having to convert to any different religion? Of course, we do not know what difference we each can make. But amidst the uncertainty, it may be this kind of amorously charged entanglement that turns the troubled interlinkages of our histories, our contexts, into places of planetary hope. Well, that word hope. At this moment, with such scary anti-democratic world politics, like the war in Ukraine, like the tension in the United States, reflected in the indecision of yesterday's elections, and our fear about the next presidential election, hope is problematic. The anti-democratic world politics suggest the improbability of giving climate change the priority attention that it needs. The global power of neoliberal capitalism continues to drive planetary destruction and mass extinction, and multiple crises of human injustice, race, class, immigration, gender, sexuality, make it difficult for democratic politics to focus on those dangerous couple of degrees centigrade of global warming. So the improbable threatens to harden into the impossible. And so we find ourselves circulating in the atmosphere of the biblical apocalypse. The takeout of exceptionalism suggests that our species might be taking ourselves out, and so taking out the human future. Yet remember always that apocalypse does not mean the end of the world. The end is not a biblical idea, though Christian fundamentalists love it. Apocalypse in the original Greek and in the Bible means revelation, apocalypsis, disclosure, not closure, and leads not to termination, but to a renewed
heaven and earth. 근데 아까 그 설명하다가 빼먹은 게 있는데요. 그 영어에는 The exception proves the rule이라는 말이 있습니다. 이게 예외가 규칙을 증명한다. 아마 그 도널드 트럼프의 그 정치하는 모습에서 그게 대표적으로 잘 드러나는데, 권력은 언제나 자신을 예외로, 권력 위로 자신의 모습을 예외적으로 드러내면서 모습을 드러내잖아요. 그게 뭐 단순히 미국 정치에서만 그런 게 아니고, 특히 기후변화와 생태위기가 이렇게 악화되는 곳에서 인간 예외주의가 문제되고 있는 상황이잖아요. 그 인간 예외주의의 어떤 그 서구에서는, 적어도 서구에서는 그것에 대한 어떤 그 교리적인 어떤 그 내용적인 기초가 이 신학적인 아이디어로부터 왔다라고 하는 걸 다시 한번 말씀을 드리고요. 라틴어에서 예외라고 하는 건 빼내다, 끄집어낸다라고 하는 그런 뜻인데, 이런 예외주의를 극복하기 위해서 우리가 해야 할 것이 무엇인가를 생각하면서 그 인셉션, 테이킹 인 아니면 범재신론 그런 아이디어를 하는데, 뭐 처음부터 끝까지 가장 강조할 것은 뭐냐면 성서에서 말하는 그 예외의 정말 끝판왕 아포칼립스라고 하는 것은 본래가 세계의 종말을 의미하는 게 아니라 세계관의 종말, 또 혹은 우리가 보는 세계관의 종말이죠. 그러니까 거기서 말하는 세계의 종말은 결코 지구가 끝난다는 얘기가 아니라 우리가 바라보았던 세계관이 끝나고 새로운 것이 필요하다라고 하는 그런 의미에서 새하늘과 새 땅을 얘기했다고 이야기를 하십니다. Okay. What is disclosed is our dense entanglements in a history from which there is no escape. There is no exit from our interrelated becoming in its radical immanence. And in its immanence, sounds the same, but it's a different word, meaning it's coming soon, which opens the perspective of the messianic to come. What is to come in its messianicity, as the philosopher Jacques Derrida, you've heard of him, argues, comes with a certain transcendence, not a transcendent escape, but of hope, hope without guarantee, the possibility of something truly different, transformative yet to come. It would transcend the world system of self-destructiveness. So it transcends the kind of transcendence that has captured so much exclusivist, supersessionist Christianity. We might even say Christianity then empties itself of that Christian exceptionalism. Hence the Christological notion of kenosis, self-emptying. I have long loved the resonance of kenosis with Buddhist self-emptying, shunyata or gong. But when the doctrine of incarnation comes unbound from the bodies of the earth, from our intercarnational immanence, we must resist it. For the to come in its transcending is a moving beyond the status quo, not beyond the earth. It suggests Walter Benjamin's messianic moment as the uncanny recapitulation of an immense history. It evokes not a moment out of history, but a moment of history's deep inside. It opens to a beyond which does not take place outside of its relations, but with them. Its recapitulation of its world resembles the other leading French philosopher and what he calls repetition with a difference. It exceeds what has been, not by disconnecting from it, but by enfolding it differently. So the radical hope of the to come springs from the radix, the root of becoming. The radical is the ground, the matter of becoming. From it, beginnings repeatedly and differently take place. The beginning, the inception, shoots up from a root, not as a vertical singularity, an exception, but from a root system spreading wide below the ground. If the messianic to come with its attractive force of transcendence
means separation from the materiality of earthly becoming, it will continue to betray our hopes. And then the systems of earthly disregard will continue to waste our planet. And they will do so with the sovereignty of their Christianized secularizations. We have seen in the United States the frightening strength of the religious right when combined with anti-democratic politics and globalized economy. And I pray that South Korean politics does not follow this United States path. By contrast to an exceptionalist Christian incarnation, the to come can be read as the messianic calling to our imminent becomings, a calling to all creatures, whatever their religion or lack of religion. Then its transcendence is no longer an abstraction or extraction from the earth. In its movement beyond, transcendere, it crosses historical, not supernatural boundaries. Such transcending would signify precisely the transformative potentiality of immanence, the capacity of entangled bodily becomings to exceed what precedes them. They become sites not of the sovereign exception, but of the possible inception. An earth becoming that shoots up from the ground can no longer be opposed to the messianic coming that, according to Walter Benjamin, that great thinker, by the way, died trying to escape Adolf Hitler. That messianic becoming, he says, flashes up. Transcendence then ceases to evacuate materiality. This is an old cough. I've had it for 10 years, don't worry. In that matter, I also hear the great thinker of the new materialism, the quantum physicist and philosopher of science, Karen Barad. She sets that flashing newness in a current constellation of science, politics, and quietly Jewish mysticism. That messianic mysticism teaches the repair of the word, tikkun olam, and it develops an ethical practice made possible by the flashing up of the infinite from within the finite. And here's the dramatic insight that this physicist contributes. I quote, "The messianic, the flashing up of the infinite, an infinity of other times within this time, is written into the very structure of matter, time, being itself." Karen Barad then wires this messianicity into her game-shifting reading as a physicist of quantum entanglement. Quantum entanglements, she writes, are not intertwinings of separate entities, but rather irreducible relations of responsibility. There is no fixed dividing line between self and other, past and present and future, here and now, cause and effect. But Barad makes clear that, in her words, entanglements are not a name for the interconnectedness of all being as one. Rather, they are specific material relations of the ongoing differentiating of the world. Entanglements are relations of obligation, being bound to the other, enfolded traces of othering. Othering, the constitution of an other, entails an indebtedness to the other, who is irreducibly and materially bound to, threaded through the self, a diffraction, dispersion of identity. End of quote. So this new materialism connects its physics to contemporary crises of otherness of race, sexuality, immigration, climate. Let me pause there. Yeah. 익숙하신 분들이 있겠지만 발터 베냐민이나 데리다가 우리 기독교에서 말하는 세계를 구원하는 구원자 메시아를 한 인물이 아니라 또 메시아닉스리 to come, 그래서 도래할 메시아성이라고, 번역이 조금 애매하긴 한데요. 그러니까 메시아를 인물로 보는 게 아니라 어떤 힘,
그런 걸로 보자는 제안을 했었습니다. 거기서 그걸 표현하면서 to come이라는 말을 데리다가 붙였거든요. 그러니까 to come은 메시아 to come은 도래할 건데 도래할 거라는 얘기는 지금 존재하는 게 아니고 비존재잖아요. 그러니까 우리의 삶의 의미를 부여하고 그것을 바꿔나가는 것은 지금 기존하고 있는 물질이나 어떤 그런 게 아니고 아직 도래하지도 않고 존재하지도 않는 그 to come의 차원이 우리의 역사를 계속해서 바꿔간다. 그리고 그런 그 바꿈의 역사는 계속해서 반복된다라고 하면서 이제 들리지나 이런 사람들이 차이 속의 반복을 이야기하면서 역사나 우리들의 그 의미를 재해석해 냈는데요. 여기서 마찬가지로 이제 우리가 그 이 예외주의자의 정치, 그러니까 승자 독식의 정치를 넘어서기 위해서 우리에게 필요한 정치 의식이 무엇이냐? 그것은 바로 기존 정치의 그 경쟁과 무한 경쟁과 그 승자 독식의 그런 구조를 넘어서려면 결국 우리는 그 메시아닉 시리 투 컴이라고 하는 것을 가야 하고 이런 것들을 카렌 바라드라고 하는 사람이 2007년도에 쓴 책이 있는데요. 우주를 반쪽만 만나게 Meeting the Universe Halfway 그래서 2007년도에 이 책이 출판이 됐는데 미국에서 선풍적인 인기뿐만 아니라 굉장히 많이 팔리고 많이 읽혔어요. 그러니까 물리학자가 쓴 책인데 인문학자에게 굉장히 많이 팔렸습니다. 그 책에서 그러니까 우리들이 세계를 바라보는 그것을 어떤 그 고정된 인물이나 상이나 실체나 명사 속에서 보지 않고 인탱글먼트, 얽힘 속에서 봐야 된다. 얽힘이라고 하는 것은 고정된 게 아니고 과정이고 그리고 그것은 끊임없이 우리가 세계를 어떻게 바라보느냐에 따라서 계속해서 분화해 간다. 그래서 이런 세계의 분화라고 하는 것은 우리와 마주하고 있는 타자들을 우리가 어떻게 받아들이느냐의 과정에 달려 있는데 그 타자를 바라보는 그 모습이 결국은 우리의 윤리적인 반응이다라고 이렇게 얘기를 했고요. 그 안에 뭐 굉장히 재밌는 물리학적인 양자 물리학적인 설명이 있는데 그거는 여기서 뭐 직접적으로 연관된 게 아니니까 그거는 넘어가셔도 될 것 같습니다. So my book, Cloud of the Impossible, hosts in one chapter a discussion of quantum entanglement involving Barad, along with several other physicists who might count as new materialists from Niels Bohr on, for they push not just beyond the old dualistic theisms, but they push beyond the old materialism that locked matter into separable mechanical substances. And I just note that the quantum non-locality hints at a spatiotemporality of such radically interconnected becomings that it invites theological or spiritual contemplation. Both God and matter are emptied of their separate substance. This is a kind of cosmological shunyata. And this returns us to the question of panentheism, the all in God. Does it carry the radicality of immanence, or instead more of the authority of the Christian West? Panentheism does speak for a developing network, both Christian and non-Christian, that is related to the philosophy of Alfred North Whitehead and the process theology that came out of it. And process thinking insists that God enfolds all things and all things unfold God. All is in God, not all is God. So one could say that panentheism is more radically, if less purely immanent, than pantheism. But it is the need to oppose itself to pantheism that can strip panentheism of its radicality. And I think I'll skip a little of that, but there's a long you always have to show that you're not a pantheist in the West, because pantheism is the big name for heresy. And my friend Mary Jane Rubenstein has written a book on this. And the big problem is Spinoza, and he was the Jew accused of pantheism 4 centuries ago, was accused of giving God a body. That was the terrible sin.
And panentheism does not reject that view. Such different thinkers as Charles Hartshorne, Sally McFaig, and Ivona Guevara have yoked their panentheism to the metaphor of the universe as the body of God. But then this is not a simple identity of divinity and world, because in the way the spirit is not identical with the body, the divine is not identical with the universe, which is God's body. So God's having a body does not reduce God to a finite or bounded entity, if the universe is that. For the new materialism, matter itself has morphed into a force field of materializations, of events of embodiment in what Karen Barad calls agential intra-action. The vibratory indiscernibility, inseparability of matter and energy in 20th century physics began in the physicist and cosmologist Whitehead a century ago to disclose its theological implications. He depicts affecting a universe of vibratory interrelation in which God serves not as first cause or as otherworldly exit or as final terminus goal. But the divine here is the eros that teases forth new beginnings, the inception, and takes them in. The mutual immanence of God and world reflects, indeed exemplifies, is not an exception to the mutual immanence of all creatures. This is how Whitehead defines all actualities, as relations between becomings, and so as dynamic materializations. In his words, every actual occasion exhibits itself as a process. It is a becomingness. You are an actual occasion. I am. Each molecule in our bodies is an actual occasion. Whitehead's actual occasion thus transmutes the enduring substance of separable individuals into the relationally constituted moments of becoming. This becomingness instigates a profound shift of ontology. Relation is no longer external. It is a matter, a materialization of mutual immanence or of internal relations constituting emergent subjects, suprajects, rather than of attributes possessed by separate substances. So for Whitehead, every subject, whether it's a quantum, a queen, a queer, responds spontaneously to its world. Each process of becoming counts as an affective, a feeling materialization of its world. In other words, relation no longer signifies an interaction between beings that exist before the interaction. Beings become in their interaction. The resonance with Karen Barad's language of intraactive becomings is striking. She has composed much later a full-fledged relational ontology as the basis for her posthumanist account of material bodies. These bodies do not appear as classical agents merely interacting with their objects from the outside. Rather, she says, phenomena are the ontological inseparability or entanglement of intra-acting agencies. The cogent, urgent applicability to matters of climate is close at hand. For an ethics of responsibility is built from the quantum bottom up by way of an ability to respond into all human relations to the non-human. At least it is ontologically built in. In Meeting the Universe Halfway, Barad asserts that we are always already responsible to the others with whom or which we are entangled, not through conscious intent, but through the various ontological entanglements that materiality entails. In other words, immanence would signify a mutuality of intra-action, as with Barad, not that of an interaction between pre-existent entities.
This mutual participation of all in all helps to imagine the divine immanence. And nonetheless, the panentheist deity does not lack transcendence, nor does its world. So Whitehead concludes, it is as true to say that God transcends the world as that the world transcends God. And I hope it is clear that it is precisely not the takeout transcendence, but the transcending that is an exceeding, a going beyond. It is transcendence not as supersession, for the past is carried forward within it, but as effecting novel becomings, to which this amorous divinity has the pleasure and the pain of relating. Process theologies have made the case for the greater fidelity of this panentheos to the biblical legacy than can be found in the traditional Western theism. And as process theology has over decades developed, it thinks in rigorous service to the ecology and economy of the earth. Most of what we call eco-theology is formatively influenced by process thought. And these material emphases support the engagement of Whitehead then by the current secular theorists of the new materialism, especially Karen Barad and Jane Bennett, Donna Haraway, and the political philosopher William Connolly. 네, 내용이 어려우실 수도 있을 것 같습니다. 최신의 철학적인 트렌드를 잘 알지 못하는데 쉽게 설명하자면 제가 좀 생겼잖아요. 아닌가요? 제가 좀 생겼어요. 저를 좋게 보시는 분들은 마음이 저랑 이렇게 좋게 작용하고 있는 거고요. 제가 되게 얄미우신 분들은 저하고 나쁘게 작용하고 있는 거죠. 그러니까 카렌 바레드의 얘기 인트라액션이라는 말을 쉽게 이해하면 우리는 보통 내가 있고 선생님들이 있고 그리고 선생님과 내가 상호작용하면서 감정이 생겨난다는 이런 식으로 이해하잖아요. 근데 그 카렌 바레드가 입자와 파동의 이중성을 보여주는 양자역학을 설명하면서 말하는 첫 번째 전제는 그게 틀렸다는 거예요. 그러니까 여러분과 나의 상호작용이 먼저 있고 그 상호작용으로부터 주체와 객체가 생겨나는 것이지 그 반대가 아니라고. 근데 우리는 늘 우리가 그 주체나 객체 중심으로 사유해 왔기 때문에 우리가 늘 먼저 앞서고 그리고 우리들 간의 상호작용, 얽힘의 작용이라는 건 부차적인 것으로 오해하는데 사실은 그게 아니라고 하는 거예요. 그래서 그 여기서 지금 그 설명하는 것들 중에 그 얽힘을 통해서 우리가 지금 보려고 하는 게 뭐냐, 신이라고 하는 거, 우주 안에 존재하는 모든 것은 어떻게 보면은 우리를 초월하는 초월적인 어떤 그 신적인 것과 함께 얽혀 있고 그리고 그 모든 것을 담고 있는데 그렇다고 해서 모든 것이 다 신적인 것 혹은 성스러운 것이라고 말할 수는 없습니다. 왜냐하면 얼마 전에 우리가 어려운 일도 겪었잖아요. 세상에 존재하는 모든 게 다 선하지는 않거든요. 그럼 그걸 갖다 어떻게 구별할 것이냐에 대한 문제를 이야기할 때 아마 이 내용을 가장 쉽게 이해하는 방법은 동학의 시천주나 인내천 개념을 여기다 적용하는 그런 방식일 텐데요. 어쨌든 이런 이야기들을 통해서 카렌 바라드나 그 walter 베냐민의 이야기를 이해하는 방법은 어쨌든 지금까지 그 철학이나 정치나 그런 모든 것들을 규정해 왔던 초월의 권력, 그러니까 자기가 연구하고 있는 대상으로부터 초월해서 그 대상을 이렇게 틀짓고 그것에 대해서 규정하고 정의하고 했던 그런 방식의 지식 권력이 아니라 이제는 우리가 그 타자들과 어떻게 상대하고 작용하느냐의 그 과정 자체가 우리들의 윤리를 규정한다라고 하는 생각. 그래서 내 앞에 있는 대상들과 그 대상들과 상대방을 우리식으로 얘기하면 부처님으로 모셔야 된다 그럴까요? 그러니까 그런 식으로 우리가 바라볼 수 있다면 기후변화와 생태위기 시대에 우리가 지금 앞에 대하고 있는 이 전자제품도
쓰고 버리는 게 아니라 이 안에도 어쩌면 하나님이 모셔져 있다고 생각할 수 있다면 그럼 이제 우리가 형이상학적인 타자를 끄집어내는 초월이 아니라 우리의 기존의 생각들을 넘어서는 넘어서기 혹은 넘어서기로서의 초월을 가능하다고 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 그것이 이제 뉴 메테리얼리즘에 담겨 있는 생각과 잘 맞는다고 이렇게 말씀하셨습니다. This is a lot of work for you all. Thanks. Thanks. Yeah. The existence of any bodies, including God's body, in process theology actually debunks any standard Western ontological theological existence. Indeed, Whitehead performed a century ago the deconstruction of any self-identical, transparently present, flat notion of existence, any kind of independent substance. Thus, there is a close link to the Buddhist deconstruction of Atman, and so to Pratitya Samutpada, the radical view that all things arise only in dependence with other things. And I do confess that it was the deep relation to Buddhism in process theologian John Cobb's Christology, his concept of Christ, that drew me to study with him in California. Panentheism knows itself interdependent with other wisdoms, and especially with those like Buddhism that make conscious this interdependence of all things, those that pay attention to the materializations, the incarnations of an ecological universe. And in panentheism, what we call God, and in this audience, I want to do that always, like God in quote marks, you know. God is what we call God is not a self-identical independent substance, but emerges in relation, in the immanence of mutual participation, symbiosis, in and with all that becomes. There is an aspect of God that eternally precedes and exceeds the cosmos of bodies. That aspect signifies pure possibility. That's called in Whitehead the primordial nature. The consequent nature then enfolds the world in its full actualization. It would in this resemble the enfolding complicans of Nicholas of Cusa's divine infinite and its explicans, unfolding of all, pan, in and as the multiple, but only as things are in all things and each in each. This 15th century theologian and mystic, Cusa, is my favorite pre-Whiteheadian ancestor for panentheist immanence. He has a thoroughly symbiotic theology. And he was, of course, accused of pantheism in his day, but he was friends with the Pope, so he survived. The metaphor of my cloud of the impossible comes from Cusa. It emphasizes that the divine infinity goes beyond all knowing, but that in its dark cloud, we do nonetheless experiencing the unfolding of all from God, the infinite, and the enfolding of all in God, of the many from the one and the one into the many. Deleuze, the most important influence on the new materialism, takes up this folding cosmos from Cusa and also from Whitehead, along with his radical dynamism of difference and multiplicity. But Deleuze, as a good postmodernist, erases all traces of God, of transcendence, of religion. In Deleuze's words, wherever there is transcendence, vertical being, imperial state in the sky or on earth, there is religion. And there is philosophy whenever there is immanence. In the new materialisms, the Deleuzian atheism remains key. Yet I find that this tension can be fruitful, sometimes with the help of such non-theists as Connolly, Bennett, and Barad. Fresh alliances with theological traditions develop. Conversations, not conversions. What Connolly calls broad-based coalitions for democracy and ecology
can develop, and he's our leading political philosopher, so his radical democratic ecology matters. These coalitions require the participation of multiple religions and non-religious wisdoms engaged together in planetary projects of eco-political healing. And yet, do we abandon what cannot be healed? My former student, Sharon Betcher, writes of the profound connection between her own experience of physical disability and the disabling of the earth, what she calls the ruin of God. She lost her leg, her whole right leg, while she was studying with me. So she knows about disability, and 2 beautiful books on it. So she calls for an intercorporeal generosity, an immanent ethics of the obligation of social flesh. Christianity, in its transcendence of the flesh, failed Sharon in her disability. She doesn't call herself a Christian anymore. By bringing persons close to flesh, she writes, one is reminded of the basic passage of a world of becoming. And we thus can begin to break through the Western effort to standardize the body, to value and offer status only to bodies tightly normalized. As the codes of the normalization of ability, of gender and sexuality, of coloniality break down, the accompanying theological breakdowns become apparent. She writes, as with the earlier death of God or radical theologies, God here in this disability theology becomes ruined, emptied. And yes, the Buddha Shunyata and its closeness to kenosis, that gong is right there. So that we are face to face with each other in our precarious vulnerability, our injurability. Betcher suggests that the metaphor and the practice of disability prepare us to deal with the growing damage to the earth itself, with its mounting multiplication of disabled ecosystems. That emptying of God does not need to mean atheism. And perhaps if we let the resonance with Christian kenosis and with Buddhist shunyata, gong, come through, we can better face the ruins, theological and ecological, not giving up what can still be saved, but letting go what must be let go, which includes now uncountable species. Of course, some species loss is natural, but due to human causes, we are now between 1,000 and 10,000 times higher than the natural extinction rate. 오늘의 이 대화를 아까 처음에도 말씀하셨지만 대화여이고 컨버전, 그러니까 개종을 위한 그런 것이 아니라고 말씀을 몇 번 하셨는데요. 오늘 여기서 듣는 신학적인 랭귀지에서 그 신학적인 랭귀지의 신학을 너무 문자적으로 받아들이지는 않으셨으면 좋겠습니다. 오늘 우리들의 제안은 신의 이름을 쓰려면 하이데거가 했던 것처럼 그 위에 X 마크를 치고 신의 이름을 지우지만 없애는 게 아니라 그걸 X 마크를 치고 쓰자는 그런 의미에서 신의 이름이 등장하는 건데요. 그건 뭐냐 하면 우리가 기존에 이해해 왔던 신에 대한 이해를 새롭게, 그러니까 불교의 아트만이나 뭐 연기설처럼 그러한 것과 연관해 갖고 비워낸 마음으로 이해하지 않으면 우리는 정치를 바꿀 수 없다라고 하는 것을 의미합니다. 뭐 사실 저만큼 나이 먹으면 살면서 그런 느낌 들지 않습니까? 이 정도 나이고 이 정도 지위면 이만큼은 해야 된다, 이만큼은 뭐 가져야 된다, 이만큼은 과시해야 된다. 그 이면에 여러분들 신학적인 아이디어가 있다는 거 혹시 눈치채고 계십니까? 이것을 보장해주는 권력, 그게 우상이잖아요. 그게 나의 그 사회적인 권력일 수도 있고, 그게 나의 신앙일 수도 있고, 그리고 그게 뭐 어쨌든 그거는 존재하지 않는 거죠.
근데 그 존재하지 않는 그 허황된 아이디어가 우리를 규정하잖아요. 그러려면 우리가 이 허황된 정치를 극복하려면 결국은 그 허황된 아이디어를 비워낼 수 있어야 되거든요. 그런 의미에서 신을 비운다라고 하는 것은 우리들의 그 생각의 모든 기반에 놓여 있는 그 근원을 다시 한번 해체하고 다시 한번 생각해야 된다라고 하는 그런 의미로 받아들이시면 좋을 것 같습니다. 그래서 켈러 선생님 제자 중에 샤론 베처라고 하는 분이 있는데요. 그 선생님한테 공부하는 동안 학생이었을 때 무슨 그 바이러스에 감염돼 갖고 다리가 이렇게 한쪽 다리를 절단하셨어요. 그래서 그 고통을 겪으면서 공부를 마쳤는데 그분이 그 다리를 잘라내야 하는 그 과정에 있을 때 하나님의 파산, the ruin of God이라고 하는 것을 경험했다고 그래요. 그래서 만약에 하나님이 우리의 고통을 극복하고 고통을 지워주는 그런 존재라면, 그러면 예를 들면 이제 장애를 갖게 됐잖아요. 장애를 가진 상황에서 우리가 그렇게 이해해왔던 하나님은 무슨 의미가 있을까? 그러니까 하나님의 파산이라고 하는 말을 그래서 쓰는 거죠. 그래서 지금 현재 우리가 처한 지구의 상황도 비슷하지 않습니까? 요새 SF 영화들 더 이상 번듯한 미래를 그리지 않고 망한 지구에서 시작하잖아요. 여러분 망했어요. 지구를 탈출하기 전에는 출구가 없습니다. 그러니까 기후 변화와 생태 위기가 보여주는 지구의 장애와 그 샤론 베처가 자기가 경험한 장애된 인생하고 굉장히 그 맞닿는 전면이 있는 거죠. 그래서 신학이 가능하려면, 정치가 가능하려면 기독교는 자기의 신을 비워야 하고 불교는 원래 공이네요. 그러니까 정치는 예외주의의 그 권력을 비워낼 수 있어야 된다. 이런 이야기를 하셨습니다. Okay, this is the last section now, and it's not a long one. The divine body, at least on this planet, seems at once full of life and awful losses, along with all the disabled, denormalized bodies of the earth. This poses a fragile picture of the future. And yet, if read in their intercarnation, all these earth bodies also invite an immense solidarity and cooperation. We might work better across the boundaries of great difference, like the difference between West and East, and more specifically, between my exceptionalist superpower nationality and your complicated post-colonial context, or my panentheist Christianity and perhaps your Buddhism or your atheism. We might understand these differences as gifts, but only if we realize that we are not separate from each other, but entangled in our differences. Entanglement will not lead to utopia. That word literally in English means no place. But the old prophetic vision of Isaiah, Jeremiah, John of Patmos, the book of Revelation, was of a new heaven and earth, a new creation out of the ruins of the old, the ruins of much of human civilization and its planetary habitat. But we might empty the metaphor of new heaven and earth of its supernatural, otherworldly version. Then we can be true to the original Hebrew Jewish sense of heaven, Hashamayim, which did not signify a disembodied heaven above, but the earth's atmosphere, the sky, and all outer space, including the blackness of the divine dwelling. We can translate the phrase in the light of global warming, the new atmosphere and earth. Then it symbolizes not a work of top-down transcendence, but the radical hope of collective transformation, of a transcendence not from, but within our immanent relations to each other and to all things, of healing work that does not depend upon a single supernatural incarnation, but empties out religious dogmatism and therefore strengthens the fleshly solidarity
of our intercarnation, our symbiosis, an amorous entanglement that may be closer to the spirit of Jesus even than all of the exclusivist Christologies of Christianity. Crises of democracy and of ecology will keep happening. They call for a new thinking that energizes rather than depletes our planetary future, that situates it in an earth and atmosphere severely wounded, multiply disabled. But it is an earth still capable of promising new beginnings. Inceptions of responsible entanglements can come to be as the multiple embedded exceptionalisms come undone. Such a political theology of the earth does not seek to win converts to panentheism, but it does try to develop vocabulary that can help to motivate coalitions for a renewed earth and atmosphere. There is a kind of eco-ecumenism developing. Such coalitions will gather together the ecological force field of multiple wisdoms for the sake of their earth enfolded and atmosphere cleansing potentialities. And such wisdoms feed a hope that does not cling to illusions, but empties them out. It strengthens not our individualistic ego, but the courage of our connections, our openness to new insight, our energy for action, and of course, always our conversations, which I look forward to right now. 네. 우리는 위기 속에서 위기의 극복을 희망하고 새로운 새하늘과 새 땅을 꿈꾸죠. 기독교의 아주 대표적인 사용인데요. 원래는 그게 신천지라는 뜻인데 신천지가 기독교의 또 다른 저기 단체가 이름을 차용해서 요새 그거 안 쓰는데 원래 Know about these jokes. 신천지가 새하늘과 새 땅이라는 뜻입니다. 근데 이 새하늘과 새 땅을 꿈꾸면서 우리는 무엇을 생각하고 있을까요? 우리는 여전히 극복을 얘기하잖아요. 근데 기후변화와 생태위기는 우리가 극복, 그리고 이것과는 완전히 다른 새로운 미래, 이것을 꿈꾸는 것이 불가능하다고 이야기를 합니다. 오히려 민주주의와 생태계의 위기는 극복되지 않을 거예요. 오히려 우리가 그 거짓된 희망으로 우리의 희망을 포장해서 거짓된 낙관주의로 희망을 포장해서 허황된 꿈을 꾸게 만드는 그런 일들을 넘어서야겠죠. 그렇지 않는 한 우리는 깡패 정치를 넘어서지 못할 거고요. 그 예외주의의 정치를 넘어서지 못할 겁니다. 언젠간 어느 분이 와갖고 국제 정치는 깡패 정치라고 그러는데 그 깡패 정치가 옳은 게 아니잖아요. 그거를 어떻게 넘어서겠느냐, 우리가 그 깡패에 맞서서 싸워서 이기겠냐, 그런 건 아닐 것 같고요. 우리가 그런 걸 꿈꿀 수 있는 건 그 꿈이라는 게 존재하는 게 아니잖아요. 여러분과 제가 이렇게 갖고 있는 어떤 기존의 재산이 아니고 그 유토피아라는 게 원래 no place, 존재하지 않는 거거든요. 그 존재하지 않는 것이 우리들의 삶을 바꾸고 의미를 비워낼 수 있으려면 그건 아마도 대화일 것 같아요. 여러분과 내가 서로의 이야기를 듣는 거. 그러니까 사실은 responsible이라는 영어의 말이요. 그걸 조금 다르게 읽으면 response able이거든요. 그러니까 응답할 수 있는. 그러니까 내가 상대방의 귀에 이렇게 귀를 기울일 수 있는. 오늘 그 여러분의 전공하고 아는 지식하고 정말 다른 이야기를 이렇게 끝까지 들어줄 수 있다면 대화가 가능하지 않을까요? 그래서 그런 의미에서 오늘 아마 우리의 대화가 비록 조금 딱딱하지만 그런 의미에서 켈러 교수님의 마지막에 당장 그런 일이 일어났으면 좋겠다라고 이렇게 희망하면서 내용을 마쳤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 캐서린 켈러 교수님의 열띤 그 강연 너무 감사드립니다. 그러면 이제 저희가 네,
같이 모여가지고 그 기념사진 촬영하고 좀 기다릴까요? 토론해야 되나? 그러면 이제 질문이 있다니까 질문 그럼 대신 조정인 교수님 네, 읽어주시겠어요? 네. 예, 먼저 해성희 선생님께서 한국의 슬픔, 이태원 참사에 대해 위로 말씀을 주셔서 감사드립니다. 선생님께서도 슬퍼하고 계시다는 것이 느껴져서 우리가 서로 사랑으로 얽혀 있음을 보게 됩니다. 기후재앙이 자본주의와 인과관계가 있고 통치 주권의 위계 질서로부터 그리스도 상징을 해방시켜야 한다는 선생님의 말씀에 동의합니다. 결국 거대 자본의 상징인 미국 그리고 자본주의가 회개해야 한다고 봅니다. 자본주의가 아니라 선생님이 말씀하시는 사랑, 인류애가 지구를 구할 것입니다. 욕심 대신 케노시스 자기 비움으로 자기를 성찰하고 신적 의지, 즉 조화로운 자연의 순리를 따르도록 해야 한다고 봅니다. 이것이 기후재앙, 생태계 위기를 극복할 수 있는 유일한 방법입니다. 저도 연기의 법칙에서 벗어날 수 없는 인간으로서 좋은 인연이 되어 생태위기 극복을 위해 연대하고 일상에서 성찰하고 노력하겠습니다. 선생님의 종교와 사랑을 초월하고 통합하는 깊은 성찰의 존경과 사랑을 보냅니다. 예, 이상입니다. In short, I love you. That's all I need to know. Thank you. And it's not so important now to ask me questions as just to talk. So thank you for your communications. 네, Iljun will fill me in later. 그럼 여기 계신 그 선생님들의 그 질문 있으시면 지금 해주시면 좋겠습니다. 네, 조성환 교수님. 질문이라기보다는 뭐 소감일 수도 있는데요. 먼저 오늘 강연도 그랬지만 박일준 교수님이 번역해 주신 묵시적 종말론에 맞서서를 저도 아주 인상 깊게 읽었고요. 오늘의 그 신학적인 교수님의 해석이 아까 박 교수님도 잠깐 언급해 주신 19세기 말 한국의 자생 종교의 동학에서 지향했던 이 다시 개벽의 이념과 상통한다는 생각이 들었습니다. 아울러 이 정치 신학 또는 정치 생태학, 제인 베넷이나 라투를 읽어보면 정치 생태학이라는 개념이 나오던데 우리 한국도 그냥 단순한 신학이나 정치학보다는 생태학보다는 앞으로 정치 신학, 정치 생태학 분야가 필요하지 않을까라는 생각이 들었고요. 마지막으로 뭐 한 가지 간단한 질문이나 궁금증을 드린다면 이 제목에 아모로스, 이게 사랑의 얽힘이라고 되어 있는데 교수님 강연에서는 사랑 얘기보다는 비움, MT 또는 희망 얘기가 있어서 저 혹시 제목이 뭐 비움의 얽힘 또는 희망의 얽힘이 더 걸맞지 않을까라는 생각이 들었고 한 가지만 추가드린다면 그 케노시스는 우리 동아시아 철학에서는 허기라고 중국 철학이나 한국 철학에서는 비을 허자의 자기 기, 중국말로는 쉬지 이렇게 허기 개념이 딱 맞거든요. empty yourself, empty yourself인데 이제 이 불교에서 공은 실체가 없다는 존재론적 개념이 더 잘 쓰여서 저 같으면은 케노시스는 이 장자 철학이나 뭐 이런 태계에서 나오는 허기로 설명을 해도 잘 매칭이 될 것 같다는 그런 생각이 들었습니다. 예, 이상입니다. According to the Professor Chu, he really liked your idea about the facing apocalypse. It's a kind of close to the 동학 시천주 or 인내천. As your student wrote about dissertation, and he mentioned also about the idea about political theology. You know, the eco theology is not enough.
we should be political. Yeah, And that's yeah. he got another two questions. Is that your title is amorous entanglement, but you mostly talking about the emptying Mhm. God, emptying ourselves. So the title should be the entanglement of emptying or something. It's his suggestion. And then another thing is that we are talking about the kenosis, but the Northeast Asian cultures, there's a term that the meaning the emptying chi, Emptying. 태치, Team 기, empty Ki as myself. the energy. of Yeah, ki, right. yeah. 기가 아니라 Emptying 자기, energy. 자기. Empty myself. emptying 예, myself. 쉬지 The 중국말로. key is an emptying. Yeah. Yes, Yeah. it's not, you don't empty the key, Yeah, but it's not the key is Buddhist an emptying. term. It's a Northeast Asian cultural term. So he's saying that the Buddhist idea of sunyata is just means the empty, but the Northeast Asian idea of emptying, Yourself. ourselves is more close to your ideas. So, what do you think? Well, I'm really happy to think with you, and maybe I'll change the name. The amorous entanglements thought came out of a discussion with mostly other Christians, and then I was just carrying it over here. But we do need that practice of emptying in order to love, don't we? And sometimes the loving quality of shunyata is missed. I think in Western stereotypes of Buddhism, there's a feeling of indifference, a kind of coldness. So, and that's not true of the actual practices of self-emptying. They allow love, but they empty out the sentimental or the Christocentric Western ideas of love. So you make me want to think more systematically about the connection of love and kenosis, because the whole challenge of a love relationship, I mean, just to my husband who wants to come to Korea with me next time, but to practice that love day by day, I constantly have to empty my ego, and sometimes angrily, and I want him to empty his ego more. I mean, it's a constant challenge, actually, to let go of one's little daily egotisms. And that's just the personal kind of love. And for the bigger loves that create alliances, that create solidarities, that are the kind we need, solidarities between ecological movements and political movements and pro-immigrant movements and anti-racist movements in the United States. A lot of a kind of kenotic love is needed. I mean, in the US right now, the Black Lives Matter movement is of great importance, and I'm completely in support of it. But then it makes people they don't know how to be still ecologically really active and focus on white racism. So we're constantly having to work at sort of an emptying even of our primary issues so that we can create the needed solidarities. So I'm just agreeing with you. It's too late to change the title, but I like the idea of thinking more consistently about that connection, because the Western love concept, well, let me say one more thing. The concept of love from the West is as ruined as God is, right? I mean, it's, Valentine's Day sentimentality and Christian imperialism in the name of love. And then all the Hollywood sexiness that commodifies love. Love is a very ruined concept. And that's why I don't want to give it up. I want to keep
keep seeing what's possible. If we can empty out all the trash. 그 조성환 교수님의 제안에 감사드리고요. 긴 설명을 짧게 저기 하면 조성환 교수님은 사랑이 아니라 비움이 아니냐고 이렇게 제안을 해주셨는데 그것도 좋은 제안 같긴 한데 켈러 교수님 얘기는 사랑은 비움 아니냐고 물으시네요. 그러니까 우리가 살면서 사랑의 기대가 너무 많고 사랑이 너무 많으면 오히려 깨지잖아요. 끊임없이 자기를 비워내는 과정이니까 그 두 개가 서로 적이 되진 않을 것 같다고 그래서 마지막으로 그 덧붙이신 거는 서구적인 개념의 사랑이 요새 너무 막 그 상업적으로 그리고 자본주의적으로 그리고 정치적으로 악용이 된 사례들이 너무 많아서 그러니까 결국 비움을 얘기했던 건 결국 그 우리가 갖고 있던 기존의 그 것들을 비워내지 않고서는 대안적인 사랑을 만들 수 없다 이렇게 생각하셨던 것 같아요. 네, 감사합니다. 그 중간에 캐노틱 러브인가 그런 말을 쓴 것 같아서 그걸로 다 이해가 됐다고 전달해 주시면 되겠습니다. Did you mention kinetic love in this paper? Did I mention what? Kinetic love. I didn't in this paper. I have somewhere else, but I should have in this paper. Kenotic love. Thank you. I don't know where I've written about it. That's but- the emergence. Yeah. Emergent imagination, I guess. Mhm. Yeah. Yeah. And anyway, he got your ideas and thank you. Yeah, no, I thank you. It makes me go back also to kenotic love. That phrase will help empty out the Christian kenosis from its arrogance. So that's helpful. 네, 또 질문 있는 분 있으시면 예. 네, 마지막 질문 하나만 받을까요, 그러면? 짧은 질문 하나. 네, 전체적으로 새로운 시각을 좀 열어주셔서 네, 나오시죠? 네, 감사드리고요. 특히 기독교적 그 사유에 대한 것들을 한국 기독교 사유에서 잘 보지 못했던 이야기를 들을 수 있어서 되게 소중한. 그 내용에서 한 가지 아이디어를 좀 얻고 싶어요. 예. 이게 맞는 것 같은데, 예, 얻고 싶은 것이 아까 이제 그럼에도 우리가 유용한 영적 자원들을 포기할 수는 없지 않겠는가라고 말씀을 하셨는데 그러나 현실은 사실 이제 영적 자원들이 많이 축소되어 가고 위축되어 있는 상황이거든요. 그래서 이런 영적인 자원들, 영성 등을 어떻게 그러면 우리가 더 확장하고 할 수 있을까? 한 가지 힌트로는 사실은 뭐 종교를 넘나드는 공통의 가치들로 우리가 같이 연대하고 조금 더 사유를 확장할 수 있겠다라는 아이디어를 주긴 하셨는데 왜 조금 더 구체적인 그 제안이 있으시면 듣고 싶습니다. You're talking about the do you suggest that we need to go beyond the existing tradition of spirituality in world religions, but at the same time, you're saying that we shouldn't give them up at all because it's so precious and we need. So what she's asking is that then how can we find the spiritual solidarity beyond A religion? spiritual what? Solidarity Solidarity. Mhm. beyond religion. Do you have any specific alternative, any ideas? It's a great question. What I think is that ecology is a kind of radical pluralism. You know, to think ecologically is already to integrate great difference. So I believe we can practice that in our ecological solidarities between multiple traditions. What I mean is it helps to make the point that that to think ecologically, we are thinking connections of difference. And so when, you know, Christians and Buddhists and some good secular atheists get together to try to work together, it's helpful
to occasionally remember that these differences can connect at deep levels without being erased, so that we bring the best, so that we recycle the best of our traditions, right? So I want to recycle and help my students recycle the good parts of the biblical tradition, the prophetic social justice tradition, the real love tradition. I want to help recycle those aspects, but in a non-toxic way. So we have to let go of the toxins within Christianity that make connections with other religions very difficult. So I think that we'll find in all traditions, from my superficial knowledge of all traditions, but we find some wisdom in each tradition, and we need to recycle it. And those who live within the tradition are the ones who can best help us. But these insights should always be shared, but as insights, they should be shared as resources in the way that, for me, aspects of Buddhism always are insights I need to be a Christian. But from when I was age 18, 17 is when I had an experience with Buddhism, and that's why I became later a Christian, because that's where there was community. Anyway, the personal example is not important, but that these insights can be shared as resources in our ecological interconnecting to create solidarity. And they aren't about competing for conversions, which is the bad Christian habit. It's not a problem in the same way with any Asian religions, this sort of imperial colonial conversion approach. But I have so many friends now who are atheists. And I mentioned William Connolly. I mean, he's really a good friend, and he and his wife, Jane Bennett, they're two of the leading new materialists, are clearly non-theists, though William Connolly is a non-theist, but he does practice Buddhism quietly. His wife is just an atheist. And I love my friendship with them. And they find my Christianity very useful, because they know if the secular left in the United States is dogmatic about secularism, like we all have to be atheists, we have no hope. It's just like half of the country is seriously Christian in one way or another. More than half of the United States, closer, I don't know, 65, 70% are officially Christian. 30% of the United States is conservative Christian, like fundamentalist. But it's a big number, it's a big proportion of Christians. So solidarity needs to cross. So my atheist friends realize this, and so they find me and other kinds of eco-feminist political theologians helpful, because we need big solidarities. And to do that, we need, in the United States, certainly, and in Korea, I think too, we need to work with Christians, and we need to work with all other bodies who will work with us. So I think it's a question of saving the world. There's no time to wait for the right tradition to emerge. Sorry, that was a whole lecture. But you can give the essence. If we can let it be ruined, there's hope. Yeah, I hear you. I think I feel exactly that.
우리가 혼자는 안 될 것 같습니다. 그래서 우리가 종교가 리사이클링, 재활용하자는 얘기는 폐기물을 갖다가 재활용해 주자는 동정의 관점이 아니고요. 인권의 문제, 생태의 문제, 정의의 문제, 뭐 서로 상호 연결됨의 문제, 연대, 사랑 모든 걸 이야기할 때 우리의 시민운동에서 지금 망각된 게 바로 이 힘이죠. 이걸 갖다 하나로 엮어주는 접착제. 그것을 잘할 수 있는 게 아마 켈러 교수님 생각에는 종교인 것 같고 저도 그렇게 생각은 하는데 그건 개인적인 차이는 좀 있을 것 같습니다. 근데 어쨌든 켈러 교수님이 청소년 시절에 불교에 대한 경험이 있고 그걸 통해서 종교로 오게 되면서 기독교로 오게 되면서 이렇게 종교들이 갖고 있는 그러니까 기독교만이 아니라 여러 종교들이 갖고 있는 힘을 보게 되고 특별히 제인 베넷하고 윌리엄 코널리는요. 뭐 아시는 분은 아시겠지만 지금 전 세계적으로 정치학과 생태학을 연결해서 연구하는 가장 뜨고 있는 학자들 중에 하나예요. 제인 베넷 같은 경우에는 뭐 우리나라에 이미 번역돼 있고 그런데 둘이 부분 줄은 제가 처음 알았네요. 근데 부부인데 제인 베넷은 무신론자고 윌리엄 코널리는 드러내놓지 않고 불교를 이렇게 한다고 하는데 그렇게 다른 무신론과 종교인적인 성향을 갖고 있지만 그런 것들이 필요한 이유가 바로 오늘날 우리들이 종교나 영적인 자원을 빼놓으면 우리가 시민사회 대안을 말할 담론들이 좀 공허하기 때문이 아닐까 그렇게 생각하시는 것 같습니다. 감사합니다. 네. 시간이 Exactly. 네, 시간이 돼서 이제 마쳐야 될 것 같은데요. 훌륭한 강연과 답변을 해주신 캐서린 켈러 교수님께 박수 부탁드립니다. 감사합니다. Thank you for staying so long and working so hard with me. It's been inspiring.